Hello students, now discuss about another topics. Second unit, the first topic, fluids and circulations. Circulations, one places to the another places circulate, or water, blood, or transport, any other mechanisms. So circulations, one places to the another places through the blood, the nutrition circulations, and gases circulations, excretory material circulation or transport through the blood circulations. The blood circulation means blood circulations, one parts to the another parts, the total all body parts circulations, The circulation systems have, first of all, the pumping organs, blood vessels, blood. Three components must, the pumping organ is heart, blood vessels, blood. So the contraction relaxation, pumping the blood enter into the blood vessels, and inside the blood vessels the fluid like structures, the fluids, the blood circulate one parts to the another parts, the total all body parts circulations, all body part circulations, circulatory systems. So circulatory systems, the transport mechanisms, the similar and resembles to the transport. The transport one places to the another places through the lorries, buses, goods, so etc. The things and other things, the cloths, pens, books, etc. So one places to the another places. The same way the circulations, so one places to the other places, and all body parts circulate through the blood circulations. The mainly pumping organ, the contraction and relaxations, they circulate, they just like in the motors, pipes, waters. Motor is the heart, pipes the blood vessels, water is the blood. The motors, they on, when the on motors is on, switched on, running the motors, immediately waters the outside, the outside is the waters, and the full out the waters for the pipes. The same mechanisms in the blood circulations. So whenever the contraction relaxation of the heart, the blood circulations one places to the another places. The first is the circulation topics, the clotting of blood. Then let us see the clotting of blood. The clotting of blood inside the blood vessels, the blood inside the blood vessels cannot clot because of anticoagulant substances. So anticoagulant substances, heparin, anticoagulant substances, heparin. So heparin releases inside the blood vessels, so cannot clot the blood inside the blood vessels. Whenever the come out the blood vessels, immediately clotting. Because why? Because heparin cannot produce outside the blood vessels, immediately within the few minutes the clotting the blood. The clotting mechanisms are any injuries, rupture places, the body's any injury spot or ruptured part or damaged part, the blood, the sneezing the blood immediately within the few minutes, so the injury spot completely closes or clot, blood is clot in the closes, is called clotting of blood. The clotting of blood, the depending upon the blood clotting factors. So blood clotting factors, the 13 factors. First one is fibrinogen, second one prothrombin, third one thromboplastin, so fourth one calcium ions, fifth one proaxelerin, sixth is option, seventh one proconvertin, next eighth one anti-hemophilic factors, next ninth one Christmas factors, 10th one Stewart factors, 11th one plasma thromboplastin, third one is the thromboplastin, next 11th one plasma thromboplastin, next 12th one Hagman factors, 13th fibrin stabilizing factors. These are so 13 factors that depending upon the clotting of blood.
clotting of blood depending upon 13 factors: fibrinogen, prothrombin, thromboplastin, calcium ion, proaxillerin, proconvertin, anti-hemophilic factors, Christmas, Stewart pattern, plasma thromboplastin, Hagman factors, fibrin stabilizing factors. The 13 factors in the serials. You see the serial numbers and factors. The first factor, second, third, fourth factors, serial number factors and names. First of all, clotting of blood. The 3 clotting of blood when the injuries in our bodies, any parts, injuries or damages rupture the walls, outer surface of wall and skin, so immediately releases the blood. The blood, they push out the blood blood. So within the few minutes, the clotting and closes the injury spot. The 3, so some number of physiological mechanisms. When the injuries the bodies or blood vessels or body parts, so the number of physiological mechanisms. So number of physiological mechanisms, 3 main importance: the vasoconstrictions, platelet plug is formations, third one production of web fibrin proteins. Production of web fibrin proteins, 3 mechanisms. First one, vasoconstrictions. Vasoconstriction, first of all, when the blood vessels is damaged. So when the blood vessel is damaged. So when the blood vessel is damaged, the smooth muscle is contractions. The smooth muscle is contractions. When the blood vessel is damages, the smooth muscle is contractions. The releases the factors. Some type of the releases the factors is called vasoconstrictions. So when the or whenever the damages, the blood vessels damages are ruptured, so immediately smooth muscle is contraction. So smooth muscle is contractions only the some type of the factors releases the vasoconstriction. Constrictions means contractions. Contractions. Vaso means blood vessels. So blood vessels is contractions called vasoconstrictions. The next, second one, platelet plug is formations. Platelet plug is formations when the blood vessels, when the inner side of the blood vessels. So inner side of the blood vessels are epitheliums is ruptured. Inside the epithelium, blood vessels epitheliums is ruptured. Blood vessels epithelium, endothelium ruptured. Endothelium layers, blood vessels endothelium layer is ruptured. Endothelium layer is ruptured. The collagen fibers releases. Whenever the blood vessels is endothelium layer is ruptured, the collagen releases. The collagen releases the injury spot in the collagens, they enter into the injury spot in the fibrin proteins or injury spot in the fibrin proteins in the platelets in the, so in the group of proteins, group of platelets in the formation of the plug. The formation of plug, this plug is called platelet plug is formation. Collagen fibers, the collagen fibers, so they enter into the injury spot, the plug like structure is formation. This plug is called platelet plug is formations. This is the platelet plug is formation. So now let us see third one, production of web fibrin proteins. Production of web fibrin proteins. This is the activator substances. Activator substances, injured vascular wall. Injured vascular wall. So injured the vascular wall, activator substances injured the vascular wall. So immediately fibrin proteins, they releases the fibrin proteins is releases. So fibrin proteins releases the fibrins, the stabilization fibrins the proteins releases the, so fibrins the insoluble fibrins they converted into the insoluble fibrins the thromboplastins, neurons of thromboplastins. The thromboplastins, the fibrin fibers, the fibrin fibers the releases the injury spot. So this is the platelet plug or completely the web, production of web fibrin fibers, the web like structures.
web-like structures. This is the web-like structures. This formation is called production of web proteins. The next mechanism of blood clotting. Mechanism of blood clotting, 3 steps. Mechanism of blood clotting, 3 steps. The step 1, prothrombin activator. Prothrombin activators. So prothrombin activators, whenever the injuries the part, injuries the blood vessels or any damages parts, the wound part, the prothrombin activators releases the prothrombin activators. So prothrombin activators proteins the 12th factors. The 12th factors the Hagman factors. So Hagman factors prothrombin activators. So prothrombin activators the Hagmans. So Hagman factors, 12 factors. First one is the step 1, 2 pathways, the intrinsic pathway and extrinsic pathway. Intrinsic pathway, when the blood vessels exposed, when the blood is exposed, collagen fibers releases the collagen fibers. Releases the collagen fibers activated by the prothrombin activated. So activated by the prothrombin activated. So prothrombin activated, prothrombins releases the collagen fibers activated by the factors, 12th factors. 12th factor is the Hagman factors activated by the prothrombin releases the collagen fibers. Whenever the releases the collagen fibers, when the blood is exposed, when the blood is exposed means outside or sneezing or any injuries, the releases the exposed outside the blood. So the collagen fibers in the releases the activator proteins in the factor 12th factors. Next intrinsic factors. Next extrinsic factors or extrinsic pathway. The vascular wall is damaged. When the vascular wall is damaged, releases the thromboplastins. Releases the thromboplastins. Whenever the vascular wall is damaged, whenever the vascular wall is damaged, releases the thromboplastin. Release the thromboplastins. The factor 7th, the factor 7th activated by the factor 7th releases the thromboplastins. The factor 7th activated by the thromboplastins releases the, so thromboplastins activated by the factor 7th the extrinsic path. Extrinsic path. So anyway, the prothrombin activators or thromboplastin is releases the extrinsic path or intrinsic path releases the collagen fibers. The collagen fibers releases, thromboplastin is releases, activated factors in the 12th, activated factors 7. Next step 2. The step 2, this is this stage, the prothrombin converted thrombin. Prothrombin converted into thrombin. The second stage, the prothrombin. So prothrombin converted into thrombin is called. So this is the second step. Already prothrombin is prothrombin. Thromboplastin is prothrombin releases. This prothrombin converted into thrombin. This prothrombin converted into thrombin or thromboplastin or thrombin is converted. The second step. This third step. So third step, thrombin. So thrombin into fibrin. Thrombin into fibrinogen. Fibrinogen. Fibrinogens converted into the soluble fibrins. The soluble fibrins finally insoluble fibrins. Insoluble fibrins. Fibrin fibers. Insoluble fibrin fibers the releases. So when the place is, where the place is the injury spot, so you see the fibrin fibers they closes the injury spot. Closes the injury spot. This is the clot. They finally clotting the blood. So this is the exposures. Clot the blood. So clotting the blood, this spot exposes the substances, exposes the fluids,
exposes the fluids is called serum is secretions. Whenever the secretion of the serum is the blood clotting, then after secretion fluid like substances is called serum. So injury spot within the few minutes clot. Injury spot is clot. The finally the soluble fibrinogens, insoluble fibrinogens convert into the soluble fibrins. The soluble fibrins converted into the insoluble fibrin fibers. So insoluble fibrin fibers closes the injury spot or blood is clot. So this is the within the few minutes. So completely the blood clotting within the few minutes. How many minutes? The time periods 3 to 5 or 8 minutes. Injury spot, any injury spot closes the or clotting the blood. This is the clotting of blood. The blood clotting factors. Blood clotting factors. So blood clotting factors, the total how many blood clotting factors? So blood clotting factors, the total 13 blood clotting factors. So fibrinogen, prothrombin, thromboplastin, calcium ions, pro-auxiliarin, pro-convertin, anti-hemophilic, Christmas, Stewart, plasma thromboplastin, Hegman and fibrin stabilizing factors. This is the clotting of blood. Circulation. Next second ఇట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి ప్రసరణ వ్యవస్థ. ప్రసరణ వ్యవస్థలో వచ్చేసి ఫస్ట్ మరి ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటే ఏంది? ప్రసరించడం. ఏం ప్రసరిస్తుంది? ఏం ప్రసరణ అంటే రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అని అర్థం. ఈ యొక్క ద్రవాలు మరియు ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటే ఏ ద్రవాలు అంటే రక్తం అనేటువంటి ద్రవం అనేటువంటిది కాస్త ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి సరఫరా కావాలి, దాన్ని ప్రసరణ అంటారు. ఈ ప్రసరణ జరగాలంటే ఏముండాలి అంటే ముఖ్యంగా పంపిణీ చేసేటువంటి అవయవం ఉండాలి. ఏంది అది పంపిణీ చేసే అవయవం అంటే గుండె. ఈ గుండె అనేటువంటిది రక్తాన్ని పంపిణీ చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుందంటే గుండె సంకోచ వ్యాకోచాలు చెందినప్పుడు రక్తాన్ని పంపిణీ చేస్తుంది. కాబట్టి గుండె ఒకటే ఉంటే సరిపోదు, రక్తనాళాలు ఉండాలి, రక్తం ఉండాలి. ఈ మూడు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి సరఫరా అవుతుంది. దీనిలో మనం ఫస్ట్ తీసుకున్నట్లయితే రక్త స్కందన విధానం తీసుకున్నట్లయితే రక్త స్కందన విధానం ఎందుకు జరుగుతుంది? ఎందుకు జరగాలి? రక్త స్కందన విధానం ఎలా జరుగుతుంది? ఏదైనా భాగం వచ్చేసి ఎక్కడైనా మనకు గాయమైనప్పుడు కానీ, ఏదైనా భాగం వచ్చేసి మొత్తం కూడా చర్మం పగిలిపోయినప్పుడు కానీ, లేకపోతే యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కానీ, ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఏమవుతుంది? ఇక్కడ రక్తం అంతా కూడా బయటికి కారిపోవడం జరుగుతుంది. ఆ రక్తం అంతా కూడా అలానే కారిపోయినట్లయితే కొన్ని నిమిషాల లోపలనే ఎక్కువ మొత్తంలో రక్తం అంతా కూడా ఎక్స్పోజ్ అయితే బయటికి వెళ్ళినట్లయితే చనిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సో రక్తం అనేటువంటి ఏదైనా గాయమైన ప్రాంతం దగ్గర సో మొత్తం కూడా 3 నుంచి 5 లేదా 8 నిమిషాల లోపల ఏం జరగాలి అంటే రక్తం గడ్డ కట్టాలి. అలా రక్తం గడ్డ కడితేనే సో మనకి గాయమైతే ఇమ్మీడియట్గా రక్తం అనేటువంటిది ఎక్కువ మొత్తంలో నష్టపోకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంటుంది. మరి రక్తం బయటికి రాగానే రక్తం గడ్డ కడుతుంది, కానీ మరి రక్తం రక్తనాళాల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం రక్తం అసలే గడ్డ కట్టదు. దీనికి కారణం ఏంటంటే మన యొక్క రక్తనాళాల్లో ఏం విడుదల చేస్తుందంటే హెపారిన్ అనేటువంటి ప్రతిరక్త స్కందక పదార్థం విడుదల కావడం వల్ల రక్తం అనేటువంటిది రక్తనాళాల్లో ఉన్నంతసేపు కూడా రక్తం గడ్డ కట్టడం అనేది అసలే జరగదు. సో ఇక్కడ రక్త స్కందన విధానం పైన అనేక శరీర ధర్మమైనటువంటి ఇక్కడ యాంత్రిక విధానాలు ఉన్నట్లయితే సో ఇక్కడ యాంత్రిక విధానాలు తీసుకున్నట్లయితే 3 యాంత్రిక విధానాలు ఉన్నాయి. వాసో కన్స్ట్రిక్షన్స్. సో వచ్చేసి వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ అనేటువంటిది ప్లేట్లెట్ ప్లగ్ ఏర్పడటం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైబ్రిన్ ప్రోటీన్స్ యొక్క జాలకం ఏర్పడటం, ఉత్పత్తి చేయడం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైబ్రిన్ ప్రోటీన్స్ యొక్క జాలకాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం అనేటువంటిది ఈ 3 కూడా. వాసో సంకోచం అంటే వచ్చేసి సంకోచం అంటే ఇక్కడ రక్తనాళ యొక్క సంకోచం, రక్తనాళ సంకోచం, ప్లేట్లెట్ ప్లగ్ ఏర్పడటం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైబ్రిన్ ప్రోటీన్స్ జాలకాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం. మరి దీంట్లో రక్తనాళ సంకోచం ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే రక్తనాళాలు సో డ్యామేజెస్ అంటే రప్చర్ అవుతాయో, రక్తనాళాలు రప్చర్ అవుతాయో లేదా పగిలిపోతాయో, గాయం అవుతుందో, గాయమైనప్పుడు రక్తనాళాల్లో ఉండేటువంటి సో ఇక్కడ నునుపు కండరాలు ఏం చేస్తాయంటే సంకోచించడం జరుగుతుంది.
అలా సంకోచించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇక్కడ పదార్థాలు లేదా కొన్ని రకాలైనటువంటి పదార్థాలు లేదా కారకాలు అనేటువంటివి ఉత్పత్తి కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ దశలో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లేటెడ్ ప్లగ్ ఫార్మేషన్. ఇక్కడ వచ్చేసి రక్తనాళం యొక్క ఎండోథీలియం యొక్క పొర మొత్తం కూడా రప్చర్ అయినప్పుడు, రక్తనాళం యొక్క ఎండోథీలియం యొక్క పొర అనేటువంటిది విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఆ కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ అనేటువంటివి రిలీజ్ అవుతాయి. కొల్లాజన్ ఫైబర్స్, ఈ కొల్లాజన్ పోగులు అనేటువంటివి ఉత్పత్తి కావడం జరుగుతుంది. ఉత్పత్తి అయ్యి ఒక ప్లగ్ లాగా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దాన్ని ప్లేట్లెట్ ప్లగ్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. మూడవ మెకానిజం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫైబ్రిన్ ప్రోటీన్స్ యొక్క జాలకం ఏర్పడడం. ఎప్పుడు అంటే యాక్టివేటర్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే పదార్థాలను చేసి ఉత్తేజితం చెందించినప్పుడు ఇంజుర్డ్ వాస్కులార్ వాల్ అంటే ఇక్కడ రక్తనాళం యొక్క గోడ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే దెబ్బతింటుందో, ఎప్పుడైతే గాయానికి లోనవుతుందో, ఎప్పుడైతే రప్చర్ అవుతుందో అప్పుడు యాక్టివేటర్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇక్కడ పదార్థాలను విడుదల చేయడం లేదా కొన్ని కారకాలని విడుదల చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. చేసి అప్పుడు ఫైబ్రిన్ ప్రోటీన్స్ అనే నిర్మాణాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. నెక్స్ట్ మెకానిజం. రక్తస్కందనం యొక్క యాంత్రిక విధానం తీసుకున్నట్లయితే 3 దశలలో జరుగుతుంది. దశ 1లో వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే పోత్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ సమక్షంలో జరుగుతుంది. ఈ పోత్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ అనేటువంటిది ఈ దశ వచ్చేసి 1లో జరుగుతూ ఉంటుంది. స్టెప్ 1లో వచ్చేసి మరి స్టెప్ 1లో పోత్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ అనేటువంటిది కాస్త దేనిగా మార్చబడాలి అంటే ఇక్కడ కొల్లాజన్ ఫైబర్స్గా కానీ థ్రాంబోప్లాస్టిన్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉత్పత్తి చేస్తాయి. మరి దాంట్లో అంతర్జన్య పథము బహిర్జన్య పథం. సో అంతర్జన్య పథం అనేటువంటి తీసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడైతే రక్తం అనేటువంటిది బయటికి స్రవించబడుతుందో లేదా రక్తం అనేటువంటి బయటికి కారుతుందో, రక్తం ఎప్పుడైతే రక్తనాళం నుంచి బయటికి కారుతుందో అప్పుడు కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ అనేటువంటిది విడుదల అవుతాయి. ఆ రక్తనాళం నుంచి రక్తం బయటికి రాగానే వస్తున్నప్పుడు ఆ కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ అనేటువంటిది ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఎప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతాయి అంటే కారకం 12th కారకం అనేటువంటిది కాస్త దాన్ని యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ అనేటువంటివి ఉత్పత్తి కావడం జరుగుతుంది రక్తం అనేటువంటి స్రవించేటువంటి భాగం దగ్గర. నెక్స్ట్ బహిర్జన్య పథం. ఇక బహిర్జన్య పథం అంటే ఏంటంటే వాస్కులార్ వాల్ డ్యామేజెస్ అంటే ఇక రక్తనాళం యొక్క గోడలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు, రక్తనాళం యొక్క గోడ అనేటువంటిది విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఏం రిలీజ్ అవుతాయి అంటే థ్రాంబోప్లాస్టిన్ అనేటువంటిది రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ థ్రాంబోప్లాస్టిన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్ 7th ఫ్యాక్టర్ సమక్షంలో థ్రాంబోప్లాస్టిన్ అనేటువంటిది దాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తే అప్పుడు అది రిలీజ్ కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే స్టెప్ 1లో వచ్చేసి పోత్రాంబిన్ అనేటువంటిది థ్రాంబిన్ అనేటువంటి 2 కూడా విడుదలవుతాయి. దేని సమక్షంలో అంటే ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ 12th ఫ్యాక్టర్ సమక్షంలో, ఇదేమో 7th ఫ్యాక్టర్ సమక్షంలో. నెక్స్ట్ దశ 2లో వచ్చేసి ఏం జరుగుతుంది అంటే పోత్రాంబిన్ అనేటువంటిది కాస్త ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి పోత్రాంబిన్ కాస్త దేనిగా మారుతుందంటే థ్రాంబిన్గా మార్చబడుతుంది, థ్రాంబిన్గా మార్చబడుతుంది. ఈ దశలో వచ్చేసి పోత్రాంబిన్ అనేటువంటి రిలీజ్ అయిన తర్వాత అది కాస్త థ్రాంబిన్గా మార్చబడుతుంది 2వ దశలో. మరి 3వ దశ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? ఇక 3వ దశ అనేటువంటిది థ్రాంబిన్ అనేటువంటిది కాస్త ఫైబ్రినోజన్ అనేటువంటిదిగా మార్చబడుతుంది. ఇది ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబ్రిన్స్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కరిగేటువంటి ఫైబ్రినోజన్స్గా అంటే ఇక్కడ ఫైబ్రినోజన్స్. సో ఫైబ్రినోజన్స్ అనేటువంటివి ఈ ఫైబ్రిన్ పోగులుగా మార్చబడాలి. ఫైబ్రినోజన్ అనేటువంటిది కాస్త కరిగేటువంటి ఫైబ్రినోజన్స్ కాస్త కరిగేటువంటి ఫైబ్రిన్ పోగులుగా ఏర్పడితే ఈ కరిగే ఫైబ్రిన్ పోగులు కాస్త ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబ్రిన్స్ అంటే కరగనటువంటి ఫైబ్రిన్ పోగులుగా ఏర్పడతాయి. ఈ కరిగినటువంటి ఫైబ్రిన్ పోగులుగా ఏర్పడి అవి ఎక్కడైతే రక్తనాళం దగ్గర గాయం అవుతుందో ఆ గాయమైన ప్రాంతానికి వెళ్ళి మొత్తం కూడా ఆ ఫైబ్రిన్ పోగులు అనేటువంటివి మొత్తం కూడా ఆ గాయాన్ని మూసివేసి క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని రక్త గడ్డ కట్టడంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఈ రక్తం గడ్డ కట్టడం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే కొన్ని నిమిషాలు రక్తం అంటే ఇక్కడ ఏదైనా రక్తనాళానికి గాయమైన కొన్ని నిమిషాల లోపలనే 3 నుంచి 5 నిమిషాలు లేదా మ్యాక్సిమంగా అయితే వచ్చేసి 8 నిమిషాల లోపలనే ఆ గాయమైన ప్రాంతం దగ్గర రక్తం పూర్తిగా గడ్డ కడుతుంది. రక్తం గడ్డ కట్టిన తర్వాత దాని పై వైపు నుంచి ఒక స్రవం అనుకుని స్రవించబడుతుంది. ఇక్కడ సో ఎండుగడ్డి రంగులో ఉండేటువంటి ద్రవం కారుతూ ఉంటుంది లేదా స్రవించబడుతుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే సీరంగా పేర్కొంటారు. ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగాలి అంటే ఏం అవసరం అవుతాయి? ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కారకాలు, రక్తస్కందన కారకాలు. ఒకటి ఫైబ్రినోజన్, 2వది పోత్రాంబిన్, 3వది థ్రాంబోప్లాస్టిన్, 4వది కాల్షియం అయాన్స్, 5వది ప్రోఎక్సిలరిన్. సో నెక్స్ట్
ఏడవది వచ్చేసి ప్రో కన్వర్టిన్ సారం లేదు. నెక్స్ట్ ఎనిమిదవది యాంటీ హీమోఫిలిక్ కారకం, తొమ్మిదవదేమో క్రిస్మస్ కారకం, పదవది స్టూవర్ట్ కారకం, 11 ప్లాస్మా థ్రాంబోప్లాస్టిన్, సో 12వది హెగ్మన్ కారకం, 13వది ఫైబ్రిన్ స్టెబిలైజింగ్ కారకాలు. ఇవన్నీ కూడా 13 కారకాలు వచ్చేసి రక్త స్కందన ప్రక్రియలో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది రక్త స్కందన యాంత్రిక విధానం గురించి.